Всем привет, в эфире Айдар, канал Good Gaming Channel. Мы играем в Hogwarts Legacy. В последних сериях мы совершили уже много различных квестов. У нас есть основные слова. Incendio. И все другие разные. Дверь закрыта, и мы сегодня отправляемся на урок на полетов, на метлах. Как самый настоящий волшебник и колдун, мы должны уметь обращаться с метлой. Revelio. Показалось. Я думал, может какой-то коллектабл здесь. Здесь мы тоже уже проверяли, но на всякий случай. Вдруг я что-то упустил. Так. А здесь дракон, да? Я не туда пошел. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы, наверное, полетим туда через быстрое местоположение на карте. Оно же наверняка снаружи. Да? Да. Соответственно, мы перемещаемся сюда, потому что в замке я еще не научился без карты двигаться, а карты мародеров у меня нет. Итак, а уже снова ночь, да? Но в этот раз они кольца поставили, смотри. Ждать. То есть я всю ночь здесь просидел, да? У меня, наверное, все члены болят теперь. Начать задание. Мадам Когава. Мы были у нее в кабинете уже много раз. И в первый раз... Mr. Klopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Учитывая, как хорошо я в Battlfield летаю на вертолетах, я думаю, я буду чаще передвигаться пешком. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Ну, ап! Up. Да у меня талант. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Ну давай, давай, не бойся. Мы станем And if you легендой. hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Так, давайте, научите нас. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Правая пипка. This is brilliant. Excellent. Как видите, я очень хорошо езжаю, Wish I had my летаю. own broom. Дают о себе знать часы. Точнее сказать, минуты провождения в Battlefield на вертолете. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Shall we? Давай, попробуем.
This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Боже мой. Так, подожди. Надо запомнить, если ты назад делаешь, то это вниз, если вперед, то это наверх. Хорошо. Ну, как вы видите, летаю великолепно. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Нужно инверсию сделать, что ли? Я не привык так. Подожди, если я делаю, то... Чтобы вниз, нужно назад. Чтобы вверх, нужно вперед, нужно запомнить. Чтобы вверх вперед, чтобы вниз назад. Угу. Я видел, тут еще гонки есть на метлах. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Это кто был? Я же недавно там какой-то окуляр искал. Или не там? Не, я не здесь, наверное, окуляр искал все же. Так, вперед. Чтобы наверх, вперед. Чтобы наверх, вперед. Чтобы наверх, вперед. Чтобы наверх, вперед. Ты раньше времени не этот... Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Было круто, согласитесь, полетать-то. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everettt Klopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. Follow me. Пошли за The тобой. tour is about to begin. Где ты? Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. А, я забыл. Нужно же. Ага. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Вернитесь в область задания. Nice to get above it all, isn't it? Ну, о, господи, боже мой, из меня летчик, конечно, тот еще. Дайте мне лучше лошадку. Я все-таки казах. Ну все, я снова пропал. Не хочу возвращаться даже. Вот это вот то, что мне нужно сделать какую-то инверсию или что-то в этом роде. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. Нужно запомнить, что если я How хочу is вниз, Everett flying so quickly? если я хочу наверх. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Еще и гипогрифы есть. Так, чтобы наверх, нужно вперед. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, Мы isn't там it? были уже. Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett.
А, That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. а у него свисток прикольный, конечно. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. И как вниз? And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. 80 Mr. points. Klopton, Неплохо. I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Class is finished for the day. As for you, And you? you do well to use better judgment in the future. Понятно? Лучше со мной, Chin говорит, up. That was some rather good flying. вы лучше со мной, говорит, не связывайтесь. Так, мне теперь метла нужна, да? Согласно квесту. Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. В Хогсмит надо. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Ну что, посвятим эту серию полностью летательным аппаратом, так сказать. Завершите основные задания. Ты что творишь? Вот что ты делаешь? My family has a gobstone tournament every year. Моя семья каждый год проводит турнир по плюй I've камням. not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the defense. Кстати, я совсем забыл, Перри Пиппин и профессор Уизли. Перри Пиппин у нас... Здесь... Коридор 8-го этажа. Вперед. Карта Хогвартса. Коридор. Коридор 8-го этажа. Это она, нет? Нет, это не она, это... Астрономическое крыло. Астрономическая башня. Там, наверное, это. Какой вкусный кофе. Итак. Нам нужно встретиться с профессором Уизли. Профессор Уизли, мне нужно столько вам рассказать. Я только что летал на метле. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Где же ты, профессор Уизли? А, это огры, которые танцуют балет.
Тайная комната. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Я просто боюсь первый заходить. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deek? He must have sneaked past and gone ahead. Deek, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Так, Эванеско. Так ничего ж не исчезает просто так. Куда-то же они должны исчезнуть. Закон сохранения массы-то еще никто не отменял. Даже для таких людей, как колдуны и маги, и чародеи. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Эванеско. А как он выглядел? Вот так выглядит Эванеско. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Видите, у нас 8 лунных We камней shall discuss появилось. its uses later. Let's move on. А, это ты нам дала? Я думал, это у нас появилось. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deek. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Revelio. All of us are trying to rest. Да, лунный камень появляется. Вот вам и закон сохранения массы. Они не просто исчезли, он их трансфигурировал, так сказать, в лунный камень. Так. Так, ладно. Levioso. Левиоза. И потом... Accio. А как было идти, пригнувшись? Или мне нужно залезть? Мне, видимо, нужно залезть. Я зря использовал, да? Аккио еще. Я зря использовал Аккио. Кофе стоит древний. Я бы оттуда вылез, да? Хорошо. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. Валил. An intruder! Stop them! Ты кто такой? No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Пещера развалился.
Вон тут кабинет есть. Точнее, шкаф этот, который Малфой использовал. Комната решила, что мне нужно помыться. Ага. Ну тут все есть, да, видимо. Revelio. В этой комнате есть просто все. Страшное стоит там. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Зеркало. What was that? Умный камень. Was that a golden snitch? Где Golden Snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Revelio. Так, зачем мы сюда зашли? Incendio. Почему я не могу здесь все уничтожить? Ну-ка. Accio. У меня, насколько я помню, еще было одно заклинание. Заклинание... А, у нас его еще нет. Депульсио. Ну, хорошо. Нет, так нет. Значит, мы еще в следующей серии полностью все рассмотрим до конца. Сейчас мы просто не в состоянии этого сделать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Куча разных вещей. Вот метла есть. Летает она, нет? Или ее нужно ремонтировать? Что I hope that house elf can find us in here. Здесь свет горит. Ага, сохраняшка прошла. Значит, будет что-то. Кто-то что-то кидает. А вон house elf. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Я тоже так хочу. Но у меня
придется вручную свой кабинет делать. Красный купить. Еще пару вещей. Двери новые. Нет. Красить. Хорошо, все, барахло ушло. Прям дышать стало легче. You've given yourself quite a canvas to work with. Красиво. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Мы разблокировали стол определения. Нет неизвестного снаряжения. Хорошо. Но у нас нет ничего. Nothing to identify. For now, at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable... Revelio. А здесь что? Ага. Подожди, а пока я с ней не поговорю, значит он не будет, да? Жалко. Профессор Уизли. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I Мне find их the подарили. resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Давайте попробуем. Наколдуйте стол для горшков. Так, стол для горшков. Куда бы его поставить? Стол для горшков. Ну, давай сюда. Зелье. Маленький наукообразный стенд для зельеварения. Маленький ботанический стенд для зельеварения. Маленький эклектичный стенд для зельеварения. Маленький стенд для готического стиля с одной горелкой. А, то есть нам не важно, он просто выглядит по-разному. Какой сделать? Наукообразный, ботанический, эклектичный,
готические. Пусть будут наукообразны. А как его повернуть? А, вот так вращать примерно, да? Пи-пи-пи-пи-пи. Ну и все, наверное. Да, не. Самый первый был самый нормальный. Изменить цвет можно. Зеленый. Желтый. А коричневого нету? Вот такой коричневый как раз под цвет. Колдовать. Так. Сие было колдовство. Прыгливые горшки. Так, горшки у нас сюда пойдут. В этот угол. Вот так. Горшки, горшочки. Вот это было прикольно. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Землеварение. Я же всегда могу через акцию поставить их, правильно? Правильно. Ну и все, хватит. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Можем с Диком уже поговорить? Нет, Дик нам еще пока ничего не скажет. Стол определения. У нас уже есть предметы на стену. Зеркало со створками. Овальное зеркало, высокое зеркало, доска для квиддича, ковер, средний ковер, средний готический, средний ковер, мебель, резной стеллаж для книг. У нас вроде и украшения, подставка со скульптурой дракона, напольные часы, готические часы, светильники всякие.
часы поставим. Мгм. Сюда, может быть. Мгм. Пусть будет такие. Что еще у нас есть? Мебель для сидения. Мы, наверное, здесь сидеть не будем. Столы. Столы тоже самые обычные, да? Да, самые обычные столы, ничего такого I've нет. more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Статуя Фестрала. Я знаю, что ты мне что-то хочешь научить еще. С картинки можно повесить. Хорошо. 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 Профессор Уизли, извините, пожалуйста. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor?
Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Изменение. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Измените стиль объекта. Пара-пара-пара. Это не считается, да? Как изменение. Это будет место для короля. Для особо важных. Изменить цвет. Давай изменим цвет. Как можно изменить цвет? Цвет. Синий, черный, белый. Пусть красный будет. И нужно изменить теперь размер. Стул. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Измените пол. Не, какой-то холодный. Готический. А пусть будет такой. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deek, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deek this bit of magic some years ago. Deek thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deek when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deek to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
Жесть, конечно. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Use it wisely. Это, наверное, самый лучший совет, который можно было дать молодому человеку. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Кроме этого ты ничего ему сказать не можешь. Окей, хорошо. Я думаю, все остальное можно будет сделать как-нибудь потом, если вообще. И комната нереально большая, конечно. Сесть мы не можем, но мы можем закончить серию. Мы закончим на этом серию. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Приходите смотреть видео еще. Будьте здоровы. Всем пока.